Kristo ni Bwana. He is Lord over the demons. Bwana hata kama pepo. Last year I told you the story about my daughter Leah. Mwaka jana niliwaambia hadithi juu ya binti yangu Leah. How she had burnt her arm when she was a little girl. Gani alivyoweza burnt her arm when she was a little girl. Mkono wake katika when we got her to the hospital, they said she might lose her function of her arm. Tulipofika hospitali akasema tunaweza kupoteza utendaji kazi wa mkono wake. They had to do emergency surgery. Ilibidi apelekwe katika chumba cha upasuaji to clean out the skin and put skin from her leg on her arm. Kutoa ngozi na waweze kuchukua ngozi ya mguu wake. They told us it would be very painful. We heard our daughter screaming. Wakasema itakuwa ni maumivu makali sana na tukamsikia binti yetu akilia. Trying to clean her arm. Walikuwa kijaribu kutoa ngozi ya hapa. But as the surgery began, upasuaji ulipoanza, we had a mountain of people praying, an army of people praying. Kulikuwa na jeshi la watu wakiomba. And the surgeon, the doctor who was doing the surgery came out. Na yule pasuaji daktari akatoka akatujia. After just about a half hour. Baada tu ya kama nusu saa. With tears in their eyes. Na akiwa na machozi katika macho yake. I thought he was going to tell us the worst news that our daughter had died. Nikafikiri tena kunambia habari mbaya kwamba binti yangu amekufa. But instead, the doctor said this. Daktari akasema, I don't understand what has happened. Sielewi kinachotendeka. But your daughter's arm has been healed. Mkono wa binti yako umeponywa. There's new skin. Kuna ngozi mpya. She will not need the surgery. Haitaji kupasuliwa. She would, the rest of that year, she would swing her arm and say, Jesus healed me, Jesus healed me. Yani mwaka ule wote mpaka unaisha tukasema Yesu ameniponya, Yesu ameniponya. Amen. I'm telling you these stories because ninawaambia hii hadithi kwa sababu there are many times in my life that I've learned that Jesus Christ is Lord over disaster. Katika maisha yangu nimejifunza kwamba Yesu ni Bwana katika majanga, Bwana katika majanga na mashetani na mapepo. But I want to tell you an even greater miracle. Nataka niwaambie muujiza mkubwa. A couple weeks ago, wiki mbili zilizopita, that same daughter of mine, yule Mungu yule, we have 4 boys and 1. Tulikuwa na vijana wa kiume wanne na mtoto. Are there any fathers in the house that have 1 girl? Na huyu ndo pekee baba ambaye mwenye. You know how special your heart is for the 1 girl. Unajua jinsi gani ninavyoipenda unapokuwa na binti mmoja tu. My little girl Leah, who had her arm healed when she was young. Yule binti yangu Leah aliyekuwa na mkono wake that saw miraculous power from King Jesus. Alipoona nguvu muujiza ya ajabu kutoka kwa mfalme Yesu. These last few years she has had a very strong struggle. Now, miaka kama ya kadhaa ya karibuni alikuwa na changamoto fulani. The enemy has been attacking her. Ibilisi alikuwa bado akimvamia, mshambulia. She has anxiety and depression and discouragement and doubt. Alikuwa na mashaka, maumivu, masononeko mengi sana na mashaka. And again we've had an army of people praying for her. Bado kulikuwa kuna kundi la watu wakiendelea kumwombea. Because I can tell my daughter Leah, Jesus Christ is Lord, but she has to believe it herself. Na kwa sababu mimi naweza nikamwambia binti yangu Leah kwamba Yesu Kristo ni Bwana, lakini haitoshi, lazima aamini yeye peke yake mwenyewe. I am a pastor. I preach all over the world that Yesu Kristo ni Bwana. Mimi ni mchungaji na hubiri ulimwengu wote Yesu Kristo ni Bwana. But my daughter was struggling. Lakini binti yangu bado anapata shida kuamini. Struggling to believe. Bado anapata shida kuamini. Where are you, God? Do you care? Mungu uko wapi? Kwani unajali? Why am I suffering? Kwa nini mimi napata shida? And then a couple weeks ago, she went with us on a mission trip with several people her age. Tulienda katika safari ya kihuduma na baadhi ya watu na baadhi ya wengine wenye umri wake. We served those who were very poor all week. They had nowhere to live. Tulikuwa tunawatumikia wale watu ambao ni maskini sana, ambao hawana mahali pa kuishi. And the last night we were there. Na usiku wa mwisho tulikuwa pale. We were worshiping Jesus. Tulikuwa tukimwabudu Yesu. In the back of the room. Na nyuma ya kile chumba, I watched my daughter begin to raise her hands. Nikamwona binti yangu akinyosha mikono. Raising her hands in belief and surrender to the love of God. Akinyosha mikono akiamini na akijiachilia kwa Yesu. I saw her fall to her knees. Nikamwona akipiga magoti.
receiving God's love with faith. akipokea upendo wa Mungu kwa imani. She came and hugged me afterwards. Akanifuata akanikumbatia baada And she says, Daddy, akasema, baba, for the first time, kwa mara ya kwanza I really believe for myself that Jesus is Lord. naamini mwenyewe kwamba Yesu Kristo ni Bwana. And she was set free from her depression. Akaondolewa katika hali ya She was mashaka. set free from her anxiety. Akaondolewa katika hali ya hofu And we baptized her. na tukambatiza. And she said, Jesus is Lord. Na akasema kwa mara ya kwanza, Yesu ni Bwana. Amen. Amina. Amen. Amen.